Yes. Abaliko. Ababbi bagamba nti mwino jiwulira bannange buli programu ze. Yini bagenda ba president ndine ebyuma. Ebyuma ebyuma bero kyogerako. Naye tumalize ensonga yakachoko ebyokulonda mu just a minute tugende ku ebyokulonda kambabulire. Myayino Owulya Law Society wabidde akachoko ebyokulonda besi yani you don't know what is happening. Let me inform you. When did you sue? Because akacheko kebyokulonda President Museveni proposals names and they are vetted by Parliament. True. In public. So where were you? Nekumbaga batugamba nti amanye ekibagana okufumbirwa kyogere kati basirikire ddala. In politics we ask two questions, fundamental questions. Who benefits from this and what does one want to achieve? Kakati olaba omusajja wa Law Society n'olaba Besigye tibawabira akacheko kebyokulonda. What do you believe? What do they want to achieve? Dembeli yabwe balaba bitali bitufu. Kati kambabulira ekintu kiri because one, even if you say wali badogama chairman w'akakiiko bani kuliko atalina qualifications, it was all oversight. Tumaze okutula documents oba muli wanguzi tayinza kulabirira akakiiko kana. Bagamba teyava mu mulimo gwe yali alina okuvaamu. Kati bwakuvaamu okolaki? Ngo kakkana. Waliwo omusiru ayinza okudya omulimo gwe ku kintu ekiri temporary 10 years. What will he do? Is a judge. Bagameyire azze n'ababuulirizaako enguzi azze mu Supreme Court ne gundi ye baali bagituddeko ani eno appointment letter ye newunyiza abasajja bano. Ono omusajja ali eruzize omuhikirwa wa Tooro bamusabye emitwalo gya $3 bamugambire wa Museveni zitayimu eweddeko. Because in Uganda once you don't die in 7 years 25 years life insurance ovaayo kati omusibo omusaba otya ssente muzeeyi yamba omusajja kati omusibo ono omusaba otya ssente dole emitwalo 3 naye omubbi ali wano kakati mukamba buulize. Do you know nti Electoral Commission eyina ekizibu n'ekyagobya Kasujja nti the companies that masquerade as South African companies that print ballot papers are owned by mafias in Uganda. Not South African firms? No. Zawana Uganda? Ababbi bakuba obululu. Era nze nyinza okuwa incident emu. Luchamuzi twabadde naye ku mukolo. John Ken Luchamuzi? Ne bagamba nti bannabyabufuzi temwogera nnyo era bwe nayimidde okugenda n'abasekerede. Nembaga nti temuyinza gamba omusajja mulezi wa mwenge mbw alegeko okumwababuulira oba mutuufu oba si mutuufu. Yes. Amala kunywa n'akakasa nti oleetera bikyamuzi nti ayogera ebigambo bibiri ate opportunity agijjawa. Kakati kambabuulize nti olw'okuba ababbi b'obulu kampuni ezikuba obulu muziyita za South Africa nga z'ababbi baawano ekyagobya Kasujja omusajja yali mu Ministry ya Finance ng'alina kampuni ekuba obululu ne Matembe ana alina kampuni eyagala okuba obululu. Media Matembe. Yes. Ng'akyali mu government. Kakati omusajja oli kye yabakola wa finance yasiba ssente ne zitagenda mu Electoral Commission ennaku 9 eza advertising bills ne ziggwako. In a case nga temuyina nnaku 9 what do you do? Mukozesa eyakolako edda ng'ono yali mu finance yakolako edda kampuni. Matembe yalina mukwano gwe ng'ayigigi. Kakati Kasujja asindika abantu e South Africa bakuba obululu ayigigi yaga nti bakomewo birimu enguzi ekisazibwamu ne bagamba mbu hajati Mukwaya agende mu Parliament akyuse election Mukwaya n'abagamba babbimwe sibalabangako mu nsiko amende the constitution sobola kikola Mukwaya n'aganda kakati president n'abiyingiramu era Kakoza n'agenda Kasujja ne bamugoba ababbi. Kakati today the same game is happening. Yes. That's why they are talking much about the secretary of the Electoral Commission. Mwami Lwakojo bagamba yaggwako munno yaggwako ekisanja kikyagwako naye ate akyaweereza yaggwako mu November. Lwakojo alina company gyali representinga. Era FDC balukwago bona bagamba mwami Sam Lwakojo secretary wa Electoral Commission. Alina company gyali representinga. Muki? Mukukuba obululu. Nkubuulira akaluka 2 mukaaga omanyi ekyaddirira singa Museveni teyali muyeekera. Akaluka 2 mukaaga Kasujja abali mu office ye ng'atudde president n'amuyita Haji where are you? I'm in my office, I'm preparing to go to Entebbe. Don't go to Entebbe obulu bwatuuse dda nga yateekateeka genda bufuna Bruce South Africa bagimanipulating etuuka ssaawa 8 yatuuka 6 babeesiga obulu ne babujjako
How can someone in the opposition base jali warane center of power mumanyi ganya ajati mido mumanyi mwochwala waganya na mido Kasujja agenda atuke wa president yasanga bamyusiza bonna batudde nambozo wa olukongana lwange olubadde kololo labye ntindulabi rali sembayo olaba muki yamanya abantu abamu tebalonda namugira yakalulu kano kewo Abalonzi dda kafaanana akewange naye simanyi bwe katuuse wano togenda Ntebe obululu bwa zedde mu ddakiika aga Kanyana Miro n'aba B bali babayodde n'obulwa FDC. Bino byogera bya ddala Tamale. Yes. And I wrote singa akatabo kange nze nako. This happened. Yes. Mukyala Kanyana Miro bamugamba oli musiraamu nga Kasujja. FDC bwe kwata obuyinza gojja okubeera chairman of the Electoral Commission. So this target about the Electoral Commission is linked to money, to printing. Mbadde nkunyumisa lukyamasi. Waliwo Damiano Lubega ino omuntu gwe yakolako ekintu namutunuulira bwali kakati mu kuprintinga obululu Damiano yalina kubeera namba emu ne bamufuula namba 2 mukaluke Lubaga. Damiano ayogera mu bantu nze namba emu nze nsooka waggulu kozi lukyamazi bamuwanise dda ye namba emu. Damiano Lubega ino omuntu gwe yakola ekibi namubattula bagenda okuba akalulu nga ye namba 2 yagenda okulonda essaawa 9 ate kali fainted gwe teweereekanga ku mirundi wano mirundi amanyi buli kintu kyonna ekiri wano era Kasujja okumukuba Matembe baleeta omusajja wa Kakookolo wali ozemu omulabako bagamba Sendawula nti Kasujja yamuyira acid ne baleeta omuwala Nandawula nti Kasujja amwagala. Once Kasujja was removed from Electoral Commission, did you see Nandawula again? No. Did you see the Kakookolo money again? Government Sendawula yali amaze okuyisa resolution nga minister directive nti omuntu yenna yafuna obuvune nga tabufunidde ku mulimu tasasula. But this man bamatembere bamugamba nti we can continue helping you to get drugs from South Africa treatment but help us tukube Kasujja tumugjewo. Nawandika ekitabo kyange ku Matembe Tears of a Crocodile maziga gagonye Giyakabanga tozanyanga muto guno. I've been in the center of power. I take a time and I've written kubanze nategeera bino byonna bijja kubaawo. Kakati buli radio jengenda mu net TV bapanikinga Mirundi olwataaka agenda kwataakinga simanyi because of Nakalemu. Tamale njaga tunulire ku nsonga njaga tunulire ku nsonga omukulembeze w'eggwanga kulokusatu which is tomorrow agenda kukulemberamu abantu akulemberemu Ssaabalamuzi wa Uganda akulemberemu Speaker Parliament Prime Minister mu kutambula walking against corruption anti-corruption walk etandikira ku State Square eggwera Kololo ku kisaawe eky'ebyafaayo. Ekibuuzo ekinene kiriwo lwaki kizze kati temumanyira ku myaka 34 down the road why Museveni is walking corruption away from Uganda. Tena bagamba nti bantu bajja wano nga bascouting for highly intelligent younger people. Bani. A team came. Nebanga tukutwala. Nembaga no, even if you have 4 wives, we shall give you money, then we shall find them work to do. Nembaga nti I'm doing a PhD. You where? Set House University. To sit with Museveni. No mutunuli, and I was lucky. He never chased me out of meetings. Ene meeting gyewabeerangamu yakulekanga. Yes. Era nze bwe babanga batudde nga ntula mabega ndaba azijemu. Nemweraganga nti mwendi. Abatakwagala akugobe. Angobemu. Abamawulire mufulumi nga nze sifulumamu. Ndowooza yali amanyi nti ate I help him nempandiika ebitabo ne bagamba direct in writing you misuse your position by selling a president's information which is at variance with the civil service rules. Never consider civil servant. What does Museveni want? Museveni wants his ideas, directives to be banga babulu okutegeera kwabo. The Minister of Presidency yali badde buli meeting iyo namu State House abeera nayo. Tebabayo. Tebabeerayo. Minister w'ensonga z'aba president tabayo. Waliyo sente. How do you communicate to other people? To the president has directed this and this. Nolagira Attorney General, put it in a legal form. Abasibe baveeruzira. Tebabeerayo.
nowa information bayinza okukola press conference nga bati bamumanyi babimanyabo so kakati nze nkugamba Mwami Museveni anti-corruption walk mwe temumumanyi at all omukulembeze anaalwa mu buyinza teyejjaako kintu n'akyemalako nti Mayiga eyajja ng'avuma how can a president who is loved move in a convoy ate baki ate oba babwagala is moving in a convoy ani yayogera ngebi Mayiga Katikkiro nga yagamba president gwe baagala otambula mu luseregende lw'emmotoka naye ali mu luseregende eyavumanga buli lwakutaano avuma Museveni kakati agana tekwali kuvuma maybe yali opinion ate banne yali abakolera ki tekwali kuvuma after the banning of Masiro when the president went there fungua balabala 10 people died at Masiro stopping the president from entering Masiro yeyagocha Masiro bwacha kumacha yingini warusimbi nakimanyo milioni 3 tujja kutuuka waawo Katikkiro Mayiga tugenda tuuka naye ayina section ye ayina section ye tudde ku Mwami Museveni n'okutambula okulwanyisa enguzi bwenkugamba nti omukulembeze anoola mu buyinza tukiyita inasha aleka system negaga naye ng'amanyi really nti ajeji kyali eyambisa akireka to preside over a rotten system with the intention ate kimusuula yaba akimanyi nti akireseewo reinvention n'akireka ekintu nekikulukuta Tamale ng'afunira mu anti nkubuulire nti ate bwajja tukiyita reinvention kyakwatako kyennyini nti kyembadde mugamba kyesikoze nkikola kati see if Museveni had compensated but isn't this too late rather Tamale if Museveni had compensated all the claimants of Luweero singa kyalina y'obuwagizi bamuwagire Luweero ababanja ng'oyagala gw'obanja afe banjagala nsasule. Do you think Museveni does not have money to construct the NRM house? Sente bazi kunganya wote twamanya zakola ki. Can a sensible person create another center of authority at the secretariat nga bambabazi bonna gye babadde beyambisa ku secretariat omusuula? Maybe the center cannot hold any further. Ekintu kirabika kimugwako kisobye. Kasobola Museveni ng'awummudde ng'agenze ku bwa national chairman. Power will shift from the executive to the chairman of the party and the party will be vibrant. As opposed to what is the ekibira kijja kuba ky'amaanyi okusinga kati. Chairman ejja kuba w'amaanyi. Naye kati buli gwe basibye mu kkomera adduka bisinde wani anoonyani. Mu kino Mwami Museveni kyagenda okukola kiki ekigenda okuva mu kutambula kwe? Kakati gwe tokimanyi. Era atambula mu ngeri yakwekalakasa, yakulaga butali bumativu, ya solidarity, yakulwana ng'atambula. This work, it serves the two important issues which you people don't know. Museveni yakwata ababba ssente za ddaamu ey'Isimba. Ya 11. Abamanyi. Muloni najja ne yeeyagala n'akola Muloni tomanyi. Minisita w'ebyamasannyalaze Yerusaalemu. Mukatuliki munnange Muloni twasomerako ffenna wa mu kyaki. Naye oli mukatuliki munne Irene Muloni. Naye ate nze ategedde nze informed. Nti Museveni ye tamanyi agamba mu tebaliiyo. Baasooka tukube kadaaga ne basooka nti bakola ki. Recent president yabatubidde omuntu ne bagenda ne mu State House. N'abaga nti ebipapula bye mwanimba mubijjewo mbu bakoze kampuni bo ba commission agent. Tudde ku kyenguzi Tamale. Mpulira n'entu ey'eppusi mwali. Kaakati president ye abagambe bakkiriza baminisita ababbi bakkiriza. Obuwumbi 24 speakers yayogerako. N'abalala ababbi alina documents nnyingi. Baminisita ababbi bamugambye. Mukama waffe tukkiriza okugenda. Tuwunya. Tuli babbi. Yabaga ekikyabaagala mwekwekeko emyaka 2. Tuli babbi. Naye ssebo tuyambe ebintu bibiri. Obugagga bwaffe tubusigaze ne Tamale Mirundi yankamu okuinsightinga abantu. Ne meeting yasimbye ku mugira mutya politoli eri wano eri awo. Protea we babadde. Yabasindikidde omuntu. Kaakati Museveni kamwekalakaase nga mulaga gwakwata yenna gwafuluma ebweru. Tagenda mu tribe ye, tagenda mu ddiini ye, tagenda walala wonna. Kastabanga mubbi. Anti mwekalakasiza. Gomanyi nti Museveni yakwatako abasajja ab'amagye ababbanga ssente mu magye koninga abatwala misinde. Alowooza waliwo lusambu waliwo 3. Yabakwata n'abalambuza balakisi zonna nga buli gyatuuka. Bano tubakole ki? Wuwa! Batte.
hasi gwamanyinga ye yakusonye emisinde gyodduka oba oyina fukamira bufukamisi gwe mu majeje obadde olowooza byonna mu bwakutambuza mu barracks wuha bonna yabagoba mu maje ne badduka emisinde and this is a replica. Someone says Tamale, corruption is institutionalized nti bwe guba mubiri gwe musaayi kwetutambulira ng'eggwanga antugambye nti yagireka usooka osome kano nkubuulire kitabo ke bayise batya killing a medical doctor to save a a cobra. President yali komeza obyagala namu obwa minister ntandikire wase bano abaana be baali banange ne banereegamu Mirundi tumunoonya tumwetonde anajje wange nsuululu mu mutwe ng'olinga asima kadowa ntandikirewo wano nkubuli bano bamafia oba badde bazanyira Museveni anti wangi soma wano once upon a time tugenze mu lugero once upon a time awo lwatuuka once upon a time there lived only one shoe cobbler in the entire city of Rome. As economic dynamics dictate, a pure monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. The cobbler enjoyed immense influence and respect and was actually revered by people. Like other celebrities, this cobbler lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in bars and snatching other men's spouses because of his unique services in town. During one of his regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with need of his services suffered and nobody took advantage of the same, making him even much more important. The day he was going to be sentenced, the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence incriminating the cobbler beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobbler to tell court in mitigation why he would not be penalized in according to the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life. That meant a death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. He said, I quote, "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. The person said again, I quote, "As you know, this is the only cobbler in the city. His death will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer." The judge asked him what the court ought to do given the crystal clear evidence against the cobbler and in face of the Roman tradition that had to be maintained in court. The man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one that was killed. Really? The question was raised as to who would be killed instead of the cobbler. The man in court argued that since there were many medical doctors, can you imagine? The man in court argued that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors was killed to save the cobbler who had actually committed the murder. Omukubi w'engatto lindako Tamale. Cobbler ye muntu atunga engatto. Yatta omuntu ne bakakasa nti asse omuntu. Ne batuuka mu kooti ng'alina kuwanikibwa kalabba ku mateeka g'e Roma. Omuntu mu kooti n'agamba ssebo ono yekka yatukubira engatto. Omanyi nti bw'ogenda mu Roma yina enguudo ez'amayinja ku Sino ne ku Guntu oyinza kubutambala ngatto. Olunga yabataasa ye police mafia je badde etambulira lindako kati ne batta omusawo ne baga tulina abasawo bangi katutta omusawo tutaaso atunga engatto awakulu owa side kwatambulira nti you kill a cobbler to save a doctor. He is a doctor. They killed a doctor. Ababa sente ze katusiba banyiddwa n'engalabi zaabwe ne the president abamanyi hirejja bayula kuba akulo yabadde akola ekintu kibu mwine jirikiti musuleko embwa bone badduka olumala okubba ne badduka. So Uganda, I liked this story from Rome ne court nabishi engeri batta omuntu gwe tulabanga ow'omugaso w'amaanyi gwe basuula ku jirikiti bababbi ne badduka kati abayina back to the anti-corruption ababbi yabatumidde omuntu ababbi ne bakkiriza
kitubye tuwunya kati bajja kuba Kadaga kati kube Kadaga tugambe Kadaga yakozesa into you push right in monitor right everywhere twataka Kadaga naye ono bali batakinga Kadaga ngono yennyini eyaleka wenguzi nga agigenderedde yabadde amanyi weetakwatirwa nga yagimanya jjajja eyambisa era agirina bali bati babagino tebalina bwe baddukira. Tamale bibala ki bye tugenda okuva mu anti-corruption walk bwe banaatambula abakulu okuva ku State Square okutuuka e Kololo bakutte ebipande amawulire weegali byonna finally so what kyenkubuulira no a question is my Museveni much more determined to fight corruption now through this walk will he solve corruption by walking nabaga nti gonyedda Tamale will he solve corruption by walking ati nkubuulidde si by walking nkugambe nti by walking he is mobilizing people in his struggle crusade kati akkiriziganya ne Besigye bye bakola bulijjo ate Besigye bwe bajja bayamba ye no bw'abanga atandise okutambula Tamale nga atandise okutambula nga baba atambula nga Besigye bwe batambula lwaki mobwetta abantu tebabeera kutiisa balala kati president ababbi abalina agenda kubagoba mu cabinet ye yababuulidde dda kati whoever participates means is supporting Museveni's crusade and it means gwe bagobye togenda genda mbanyankole bannimu togenda ganda mbaganda bannu goyina kusiba busibinga bano bwakkiriza bakkiriza tukkiriza obubbi tubbye naye tukolera ebintu bibiri one tuyambe otugambire Mirundi kuba issue efuuse incitement bagenda kututta era ntoyapusi yagambye nti ne bwampita ntoyapusi era bammanyi ne bwakola simirizi ne bwakuba tumanyi saba tuyambe mukama waffe apuliveiringe ku musajja ogoyita ntoyapusi nga toyogedde linnya bagambye nti era batumanyi nti nze ntoyapusi naga nti ate tapping somebody's telephone is illegal you go and ate bwagenda mu kooti nga baga goba dobba balowooza simanyi konde nga bamunyweza. Tamale abo opposition bagambye people's government bagenda kwegatta ku anti-corruption bayamba Museveni bali ekoledde kyabo ate era tewali agenda bakubatiya gas Besigye bonna bamuliyati and they are helping this man naye ate enanga abalabudde abagabe tebafunye permission. This is the mix that is coming in. Ekirango kino kye tuyisa Tamale just a moment a minute ekirango kye tuyisa abategese okutambula okuno bakunza abantu bonna abakooye actually ngenda kusaba producer wange addemu akindeetedde hold on Tamale abantu abakooye Tamale abantu abakoye ekirango abategese bakunza abantu bonna abakoye abagala enguze gwe mu ggwanga batambule olwaleero aba people's government bagamba naffe tuli bakowukunguzi we are going to walk against corruption enanga agambye tebafunye lukusa anti kyenkubuulira bo kyebaagala okukola nti abasamize baagala baparticipating mu kusabira eggwanga naye ate basupportinga Museveni why mwe mwalikoze ekyammwe anti ne Museveni bajja kugamba ne Museveni naye akola ekikye bulijjo ffe tutambula nga tukutte ebipande nkugambye mwami Museveni tatambulanga ko kulwanguzi anti bantu bakitegeera nti ayina baayagala okugoba mu gavumenti abaali joined opposition obawa batugobedde bwereere. That's why nabagamba nti Besigye bamuwa ssente to create havoc in the city nga bano bamafia bagamba nti Kani Museveni drop us amid tension in the Gondi Ministry Education bagikwatako kati Tamale ngize oyina abantu abali ku ngalozo bwe wetaaga okutula nabo mukanye one ye mwami Kabushenga mwami Kulubya Peter Mayiga mwami Besigye abantu abo kuba meeting zabo tozifuna Kabushenga yabaga nti okujja nga mukozesa editors bange Mirundi takubwe mukubyeko mwagalango ayina abantu bangi nnyo OYCC yabaga nti nta siyingirira Mirundi oli kigoli insurmountable walisazi ono musajja yabagambye nti if you have been thinking that man is a joke is a very serious man because nebyokuta abantu malwaliro nekibyonna president yabibuulirizaako egyo ebiri kakani nze ngamba nakugamba wali nti egundi soko osome kisekkono Tamale ne anti nze nkuga nti corruption namuwandika kodda nina nakatabo kakano Tamale ne abakulaba nakatabo bayinza okuba tebannamatira mwami Museveni mu kyo kutambula Museveni alinga olulimi
olwetoloddwa amannyo nga gasala kano nakawandiika ddi longeeko mpandise ku corruption kakati bwoga nti Mirundi ajja kugundi kukuba simanyi nakalema mufaako ki abasiraamu kasaba identifying ekigodo mu piraawo ne bwe kaba katono nyo bayiwa muyiwe naye tebaddamu kufumba piraawo baddamu kati nze nakalema nkwatako ki am the victor go wangudde kuba byakolerera nawe byokolerera naye bamukwatanga naye alina ono Ssaabajoozi nze eno ku Crusade njimanyi nawe onaabayo nti bwati ate dokita tagenda kuziika kuba batajjanjaba ye abaakola birala kati ekyo nekimaze mbadde manyi ogenda genda otambule naawe weegatte ku mukama wa Museveni naawe weegatte ku mukama wa Museveni I feel victory. I'm a victor. Nti obutabu bwange bwonna bwe mbadde mpandiika bwonna butuukiridde kinnalagula kituukiridde ebyo byobadde oyogera wano kana akatabo kange nakawandiika nti Museveni is a revolutionary. Bw'oba oyagala Museveni okumutegeera yaani revolutionary politician statesman. Ye Museveni si politician si statesman revolutionary and statesman. But statesmen bazimba mawanga they build institutions. Yes. Is Museveni doing that? Yes, from one state to another. Which stage are we on? Yes, kati middle income status gye batugamba vision 20. Museveni yabagamba mwete mutegeera yaga nti bw'oba okuba obulo nywerera ku buno obuli wano obumansuko naabujjayo kakati obulo obumansuse ye corruption abalina yabajimba konsonga yenguzi olunaku lwakyo waliwo sente ezasaasinizibwa mu kugulira ezaali zirina okutugula obugaali bw'abasente ba erosi okumala ebbanga ddene obuwumbi 4,600 eza sente za Uganda ne zibula bwe zityo. Mwana gwo ntakulira kiki waliwo ekikusiibwa nabwandika ku b'obugaali ab'obugaali nabawandiikako dda omukulu ab'obugaali babatwalanga gundi ekyabadde olunaku olwajjo mu kooti mukulu Erongooti yadduse mu kooti ng'ategedde nti bagenda kuddamu okumusalira yadde bakoze apiiru musango guzzeemu n'adduka teyalinze binaddirira olwaleero bwe tutuusaawo still under the thread of corruption. Okimanyi owaye kankubuulira okimanyi nti era bakutte mulala bakutte dokita basse dokita oyo Kashaka yali ayagala okubba naye ne bamukwatiramu. Pulezidenti bw'abaga nti mugule eggaali ne balanga ebirango ani anaatukuza eggaali bateekamu ne fishinet obutimba obw'ebyennyanja kakati ababbi bagezi buli muntu alina stage gye bamukomyawo. Kashaka bwe bamala okubiidinga eggaali tebaazikula mulaale oba ne baligambye abayindi oba teyina hero bicycle yes twazirabanga wano ng'olina eggaali ezagundi yonna kubanga tebalumirwa ggwanga tebalumirwa pate yaabwe. This is the problem. Omwana abba eddagala lya kitaawe aba ayagala kutta kitaawe bano babbi ate babbi nnyo kuba mukuza olunaku lwa AIDS bulwadde naye ate mmwe abatta abantu abazze mu malwaliro ne mu exporting ebintu byabwe. You are worse than AIDS. Yes, waliwo Munnayuganda yafiiridde ettaka eyo bamutugambye bamukomyawo gundi ono Mujoba oyo Musa Majoba balwanirira abantu kakati balina ekibiina bakiyita Uganda Whistleblowers Association. Soma wano olabe ogwo omusango naguwandiikako dda ogwakagaali Tamale gusome ebigaali ebyo eggaali naziwandiikako dda Tamale waliwo omuntu yagaa nti Tamale obutaba buwandiika ku makya wulira biri soma wano oba aliko omuzimu nakawandiika ddi kaakano nakawandiika ddi ate tebabugula bushopu tebuli nga 15 April 2013 n'owandiika ku bino ku bino kasome uva wano Grace Akulo and her strong ally in the media. Secondly, Bank of Uganda was involved in the same way housing finance has been used in the Katusi saga. The Bank of Uganda conduit was spread. He wrote a letter to the Indian Chamber of Commerce, ostensibly to inquire about the stability of the bicycle supplier. The Indian Chamber of Commerce informed him that the man was not a bicycle supplier but a businessman. He could do it. Why did Bank of Uganda accept to deal with such a man? What was the purpose of the inquiry in the first place? This was intended to defend him in the case
in case the deal backfired, what was the intention of the inquiry? He just wanted to deceive the unsuspecting Ugandan public that he conducted an effort to verify. If Bank of Uganda wants to prove the credibility of the bicycle supplier, and the Indian Chamber of Commerce tells you that the man does not manufacture or deal in bicycles, why do you go ahead to release the money? Any sensible person in Bank of Uganda would smell a rat at this point. He would look for somebody who is linked to bicycle manufacturing. If you want to get a reliable supply of milk, do you go to a rabbit farmer because they are also called farmers? This was intended to cover his footmarks. Therefore, if the Bank of Uganda official was looking for facts, he would not have allowed a Kadeide to take the deal whose only intention was to prove in future that there were other people attempts to verify. We do this in journalism in order to avoid to be charged with publishing false news, which has been outlawed. We used to conclude our articles by saying that our efforts to verify the story were futile. The law requires that if a journalist made efforts to verify a story which comes out to be false, he or she would escape punishment if their efforts to verify it anyway. This is what the Bank of Uganda thief wanted. However, what Grace Akulo failed to do was to convince the public why the Bank of Uganda man, who had taken time to find out details about the supplier in India, paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. Does Akulo give us evidence that the Indian man contacted Bank of Uganda that his payment be paid through a local agent? Even if it was there, how could someone be paid without assurance that the bicycles had been delivered to Uganda? Bravo, Grace Akulo. What this thief in Bank of Uganda did is comparable to a cattle trader who finds a Muhima man in Kampala and he assumes that he is a cattle keeper and pays him money before ascertaining that he has cows. However, like in the Roman scenario, Akulo, to prove that she was a hardworking site director, arrested the permanent secretary and left the Bank of Uganda official. The permanent secretary would not have stolen the money if it was not released by Bank of Uganda. If it was actually a criminal offense, why didn't the CID director keep an eye on this Stanbic account through which government was defrauded and arrested those who go to withdraw the money? Grace Akulo always wants the money to be stolen and takes action. She waits the goats to be stolen to protect the ropes. Yali abimanyiko bino. Side permanent secretary okumukwata bali balina n'okukwata wa Bank of Uganda obubbi buli mu Bank of Uganda ku byobugali nkugambye bafulumya sente basasula basajja balaba ng'omuvuka bamuyita muhoozi yabawandikidde ebbaluwa gavana n'agamba nti nange nali muyita muhoozi oli mutabani wa Museveni akola muhoozi alagira yekyo kyeyekwasa just your name you don't have a hotline to the president to verify ku position gyoba oliko ne basajja balaba bagenda kumuyoola ne UBC nayo bagenda kubayoola abaana abo obujuuzi babbe ettaka lya UBC abo abantu kye baakola baagera bagamirira ze ne balyoka bagamba tukuttemu naffe tumutatte mu kooti mbu bagamira ento y'eppusi era nakyakiri noyina engeri gyogera ku ento ya pusi yenna yenna oba yani ento ya pusi alabika nti w'amaanyi ffe tetubeera mu bino ntundu ya family ya Museveni bwe nti kowa family nti Salemu ali omu tabibamu bino muhoozi mwana muto mwali omu kitegeeza ono yateka ekitimba bano balabika bali mu binene ba muhoozi basale bali mu binene bisinga bino buno bumi bali ku njovu bali bamanyi nti waliwo wekigenda okwa ono akite waliwo omukwano gange amuyita bwati babulire mumanyi ndako amuyita atata mumanyi gondi mumanyi kana akatabo mumanya akatabo nakawandiika sente za choka muzebabba katongero kalaba the same group yabba sente za choka yes yabba sente za choka nimbaga nti mulimba bagamba nti Museveni yatulagira nimbaga Museveni keeps data this is the same group eba debba yemu the four mistakes by the Chogom group yes nakawandika nimbaga nti mwe humble yourselves like these people have decided to humble themselves. So, nze mba nkimanyi nti fe Abaganda baatugamba nti Ezike abaana bagenda okwegama enkuba ewa Ezike neriba wakanyama mpa akanyama kange lwona agenda mpa akanyama nga yakalidde dda nga bakalidde dda
ffe tutunulira butunulizi muntu nabaga nti bw'ogenda wa muganda wo osooka kubuuza baana wama dadi anaaba amazzi dadi wamwe anaaba amazzi ki ganyogoga ng'omukazi ajja mulamu badde njagala kuteerayo mazzi onaabakoca gwe omusajja anabaganyogoga gwe osaba mukazi wange kufumbire gwe oyagala kulemesa bufumbo I was very observant namanya ejjoogo ly'abaana bano era basooka kunzija ku leediyo ngende nolinyo mukuba mutte abantu bangi n'emikwano gyange nategera bano abaana bagenda kwalika bano Museveni obubbi abuleseewo kubukwatirako bantu abalese babbe ng'alaba eggwanga likulukute bwe yakola kyogamu Museveni bwe yakola kyogamu waliwo abazza ssente Tamale ekiruma abantu nti mwami Museveni agenda kutambula byonna bigenda kubeerawo byonna tubiraba naye abantu tebakomyawo ssente abantu ssente tebazizza ne beeyagala oba babagobye mu gavumenti basigala beeyagala tulina keesi z'abaminisita abaagobwa mu kabineti yaddako Museveni n'abakomyawo mwami Kuteesa mwami Jim Muhwezi ne bamala ne banze bwe nkugamba nti ensi yentambuliramu why have survived nkugamba 9 years later Dr. Special Wandira Kazibwe faced the guillotine. However, she behaved a little different. She behaved a little differently. I think it was because of good counsel from the friends and the way it was done. Secondly, Dr. Kazibwe had committed one grave mistake. Nkugamba nti bano Kiseka yadda mukutaka kwepangira ku Museveni. Enchakwa za federal zitadani bano bo basazewo to humble themselves. And what I'm telling you fact. They have withdrawn the documents babadde balimbira ko kubagundi. Kati Tamale ninga ina kyentegedde bane 11 banene mu government. Mulimo banene mu government. Are we going to see tugenda kulabanga babakwata? Linda cabinet. Bagenda kola rushafu nga tebali. Tugende bangi nnyo mubbi ategeeze nti gwe bakobaala gawe kwebaka.